I invite the Chief Guest, Karumuttu Kannan, Chairman and the Correspondent, Nagaraja Group of Institutions to deliver the graduation address. Esteemed Vice Chancellor, Dr. Velraj, Dr. Ravi Kumar, Dr. Saktivel, Dr. Hariharan, Dr. Madurai, other members of the faculty, deans, HODs, proud graduates, ladies and gentlemen. At the outset, I should thank the Vice Chancellor and his team for having given me this opportunity of meeting with the future leaders of this country on this happy occasion. Vice Chancellor, sir, I must tell you that I am very impressed to hear the report, annual report of these three campuses which was rendered by the Dean. These campuses have achieved a lot, both on the academic side and on the extracurricular side. I wish you even greater success in the future. Dear friends, as I come for this graduation day, my thoughts go back to the year 1973, exactly 49 years ago, when I took my degree in the Madurai University. Believe me when I say, there used to be only one convocation. I used to come and give the certificates in person, because there are only 500 or 600 people for the whole of Madurai University. So the convocation was held, the certificates were distributed, and a little while later, some of the graduates were assembled outside the hall and they started burning the certificates. They started raising slogans saying, I don't want the certificate, but I want a job appointment order. It was the year 1973. India was not a prosperous country. India was not a developed country. There were very few jobs available and they were hard to get. And the students who were agitating were probably right in demanding that they need jobs rather than the degree certificates. That was how India was back exactly 5 decades ago. We have come a very, very long way, especially in the last 10 years. India has grown as a developed nation, and yesterday the Prime Minister has declared that very shortly we will be the third largest economy in the world. So you students are extremely fortunate to be graduating at very prosperous times, when you have plenty of opportunities in front of you and you are sure to benefit from all this. Friends, I must flag here 3 or 4 important trends which are taking place in this world, which is proving to be a challenge to many countries. But it is proving to be an opportunity as far as India is concerned. One is aging. The world population is aging. Number 2 is the productivity is coming down as a result. Number 3 is every country, big and small, wants to achieve 100% digitization. And number 4, there is a climate change threat. And there could be many more, but I will stop with these 4. Aging population of the world. If you take Japan as a country, it's a very rich country, probably 7 times more per capita income than what India has. But the country is aging. In many small towns and villages in Japan, you will be surprised to know that primary schools are being shut.
Because there's nobody to enroll. Nobody is learning the primary school. And what are they doing with the primary schools? They are converting them into old age homes. People live up to 90 and 95 and 100. They have got one of the highest life expectancy in the world. The policemen in those towns are coming to the streets and removing the traffic lights because there is no traffic. There is no activity there. So this is how the world is aging. Japan is an extreme example. You may ask, what about China? China has got a young population, no doubt. But the Chinese demography is extremely skewed. Because 15 years ago, China said each family can have only one child. If you have more than one child, then you will not get admission in the government schools. You will not be entitled to a ration card, and you will not be entitled to any subsidies. This is what China said about 20 years ago. But they have reversed it now. As a result, what happened? Many families have got only one child. And as the child is growing up, as the parents are growing up, what has happened is there are grandparents for both the sides, mother's side and father's side, they are grandparents. They have to be taken care of. Parents are retired, they have to be taken care of, and if the child is kind hearted. As a result, the economic burden on that one working member is becoming very high. This is a very skewed condition in China. And elsewhere in Europe, the aging population is proving to be a burden on the economy. India has got 50% or 48% of the people like you in the productive age of 16 to 35 or 38. So all of you are now going to work, add to India's GDP, which is now at $2,200, and it is at the inflection point. And shortly, in the next few years, it will become to $5,000 or $6,000, where India will become a super rich country. Next, we come to productivity. Because of this aging population, and also because of their culture, the productivity in many countries is falling. If you go to the Western world, to Europe or to America, they will work only 5 days in a week. But here, I have seen and heard with my own eyes that the Vice Chancellor has finished his work on Friday at Chennai, has come to Tirunelveli on a Saturday. He is in Madurai on Sunday. And just now I hear he will be critical today evening, and tomorrow morning I am sure you will be in your desk. So here is somebody who is working 7 days. No Vice Chancellor of any Ivy League university, you can ever see him get beyond 5 days. If you are traveling in Europe or America, even if you have a medical emergency, it's impossible to see a doctor on Friday, Saturday and Sunday. Because they say Saturday and Sunday is my time, don't disturb me. I am not available for any public service. I am available only for Monday to Friday. There is a renowned thinker, author, and a great pressman called Thomas Friedman. Any of you have heard about his name, Thomas Friedman? I am sure there must be Thomas Friedman's book in the library, otherwise I would recommend to the dean that he must straight away have the book. The word is that. 2007 published here. This is one of the most profound articles on the future of the world which has been written. Thomas Friedman came to India in the year 2007 or 2008. He came from Paris. So people asked him in Mumbai, what do you think of India? What do you think of the Western world? How do you think India and the Western world are placed? We want to know your view. He said, well, I am coming from Paris. People there are trying to see how to make a week as 4.5 days. Because they think 5 days is too much. So they are trying to compress the week to 4.5 days. I come to India
And people here are trying to see how to make the week into 8 days. So you can judge yourself which country is going to succeed. So productivity in this country is already high. It is going to go up further. And I'm sure all of you are very hardworking and you will continue to contribute to this productivity revolution. Digitization. Every country anywhere in the world wants everything digitized. Everything must come by the touch of a button, it must come on the screen. Who is going to do this programming? You. Kupusami, Ramasami, Vasanti and Jayanti are going to do it. Am I right? You are all here? Yes. Now you will do it in India at a particular cost. The same job, if you done in America, if you done in England, is going to cost 10 times more. So India is the leader of digitization in the world and will continue to be so for several more years to come. The climate change and the greenhouse effect. The Western countries have exploited the nature, the fossil fuels, renewable fuels to a very large extent in the last 70 or 80 years. And of course, they have also become prosperous. India is now starting to do this job. The industrial revolution in India is just starting. And instead of industries, we are more and more into services, which is consuming less and less energy. Even whatever energy we have, if you travel to Kanyakumari, you will find the whole landscape is dotted with windmills. And now the latest revolution is solar energy. Every rooftop is having solar energy. As a result, India, as its electricity consumption is growing, has already been able to find 30 or 40% of renewable energy. So there again, we are a winner. Like this, there are several areas where India is at an advantage, and you as the youngsters in this country will definitely be the beneficiaries of this. Now, you can be part of the herd. I am sure all of you have got a job in an IT company or an equivalent company, and you will be there, you will join at 8 lakhs, become 10 lakhs, 12 lakhs, 14 lakhs. You will be part of the herd. Or you will be part of what Tamil is called Padayodu Nadai Podumanga. Padai eppadi podho namu nadai potte pogum. But I want you to be an outperformer. I want you to be a leader. I want you to be a distinguished person, a distinguished scientist, a distinguished engineer, a distinguished entrepreneur. Now, how do you do that? What did Abdul Kalam say? Not yet. What did Abdul Kalam say? Dream. Which is an extremely powerful one word. Till Abdul Kalam became president, nobody said you dream. And if somebody said you dream, they would have said this fellow has got something wrong with his head. So you have to dream to become big. திருவள்ளுவர் சார் எண்ணியர் எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெரு என்று சொன்னார். குறள் எண் 666. எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர். நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதேபடி you can achieve. எண்ணியர் திண்ணியராக பெரு. You must be capable, you must be committed to the job. If you do that, you will become a distinguished person. You start imagining from today that I must have 25 patents with me before I reach the age of 35 or 40. They said that our Vice Chancellor has got 55 H-index papers. So here's an example. Somebody sitting in front of you. So you must say that I must get 50 H-index papers before I am 35 or 40. This is very important. Not when you are 55 or 58, but when you are 35 or 40. Because the world is going very fast. There is an explosion of information.
As we are sitting here and talking, some new finding is coming from somewhere. Some new theory is being propagated. So if you are in computer science, if you are in civil engineering, if you are in mechanical engineering, that chosen field, you must have the ability to follow what is coming, the latest developments in that you must be able to see. Only if you equip yourself in that way, because this is going to be a competitive world. This is not a static world, it's going to be extremely competitive. There are opportunities. There are big prizes to be won, but it will be difficult unless you are committed to that. I always say, repeat it many times. By graduating today, don't think that you have reached the pinnacle of your academic life. You have to be a student all your life. You have to continue to read. If somebody has to be relevant to this world, you must at least read 25 to 30 pages a day in whatever subject you want to. Don't look at the television. It has no intellectual content except in a very few channels. Don't spend time on the newspapers. It has no intellectual content. Out of the 12 papers of Hindu paper which I was seeing this morning, 10 pages have got statements and counter statements. One man saying this fellow is bad. This man saying that fellow is bad. தமிழ் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா உன்னை விட்டலான்னு சவால் விட்டுட்டாங்க. இப்ப சவாலை ஏற்று கொடுக்குறேன்னு அவன் சொல்றான். இதுக்கு 3 காலம் எழுதிருக்கான், அவனுக்கு 4 காலம் எழுதிருக்கான். So இவன் சவால் விட்டான்னா ஏற்றான்னா அவனுக்கு எப்படி அது உபயோகமா இருக்கும்? So don't read these papers. பேப்பர் படிக்கணும்னு வந்தீங்கன்னா you read only the center pages. What does the center page of the paper contain? It has got editorial. The editor of the paper, the editorial board of the paper starts sitting and thinking what to write. And that is the paper view. So if you read the center page of the paper, you will get some intellectual input. The rest of it, maybe you're interested in sports, you must get some sports news. Otherwise, it is not for intellectuals. It is for retired people who will put up their hands and legs on an easy chair. They can't spend their time. They keep on reading this back to front and back to back. And when you want to be a successful individual, you must not only have this high intellectual capacity and the ability to acquire knowledge, but you must also have ordinary qualities in extraordinary measure. Please mark the word. Ordinary qualities must be there in extraordinary measure. I don't know how many of you experienced going to a post office or a bank. When you are standing in the bank or in the post office, somebody would say, "Thambi, mujhe pena kodpa, pena illama." Kudrukingla yadha pena? இல்ல அந்த மாதிரி பேனெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு இல்லைன்னு சொல்றீங்க. கொடுத்துருக்கீங்க. ₹7 பேனா, பால் பாயிண்ட் பேனா. அந்த பேனாவை 20 செகண்டுக்கு அவர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க. அந்த 20 செகண்ட்ல அவர் கையெழுத்து போட்டுட்டு தேங்க்யூ பா அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ₹7 பேனா கொடுத்தது 20 செகண்ட், ஆனா அவர் சொல்றது தேங்க்யூ அப்படிங்கிறார். This thank you is a very, very, very powerful word which must be in your vocabulary, which must be in your dictionary, which must be remembered by you when you are sleeping and during daytime. You have to say thank you millions of times. You have to say thank you to your parents first. They have brought you up, they have sacrificed, they have put you here, they are seeing you grow. So you have to tell them a thanks to your mother, to your father, to your sister, to your brother, to your professor, to your lab assistant who gave you that figure, which probably you grow. You owe a million thanks to a lot of people. Don't forget this. This thank you is a key which can open many impossible doors. If you don't say thank you, you know what people will say? You can arrogant. That one word is enough to condemn you.
I have seen this happen in very high places. They will simply say, arrogant fellow, that will stick on him. Therefore, please be kind to people. Say thank you. Thiruvalluvar says, என்னன்றி கொன்றாருக்கும் ஓய்வு உண்டாகும். சொல்லுமா, சொல்றியா? Very good. ஓய்வில்லை அடக்கம். தமிழ் கிளாஸ் என்னன்றி கொன்றாருக்கும் ஓய்வு உண்டாகும். எந்த அறத்தை மறந்தாலும் அவனுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் உண்டு. ஓய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற நபருக்கு, செய் நன்றி மறந்த நபருக்குன்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கலாம். செய் நன்றி கொன்ற நபருக்கு. திருக்குறளை தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க. 110வது திருக்குறள் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. 110 சொல்றோம். அடுத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க? கிவிங் பேக் டு சொசைட்டி. இதெல்லாம் மாடர்ன் வேர்ல்ட். மாடர்ன் காயினேஜ் சொல்லுவாங்க கிவ் பேக் டு சொசைட்டி. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஐயன் திருவள்ளுவர் சொல்லி வச்சான். ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஒவ்வாதே செல்லுமா எல்லாம் செய்யலாம். ஒல்லும் வகையான் உன்னால எவ்வளவு முடியுமோ அறவினை ஒவ்வாதே நல்ல காரியத்தை செஞ்சுட்டு பணம் கொடுக்க வேண்டாம். எனி ஹெல்ப், கீழே விழுந்து தூக்கி விடு. படிக்க முடியாதவனுக்கு இந்தப்பா வா, நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடு. நடந்து போறவனுக்கு ஒரு வண்டியில் லிஃப்ட் கொடு. ஒல்லும் வகையான் உன்னால முடிந்த அளவுக்கு அறவினை ஒவ்வாதே செல்லும் வா எல்லாம் செய்யணும். லைஃப் பூரா செஞ்சுட்டு வாப்பாங்க திருவள்ளுவர். அது குறள் எண் 33. சொல்லிட்டே போலாம். வேல்ராஜன் இப்ப நினைக்கிறார், இந்த கான்வெகேஷன் கூட்டணும் நினைக்கிறாங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தமிழ்ல சொல்லி முடிச்சிடுறேன், அதுக்கு மேல போறேன். உங்களுடைய பெற்றோர்கள் இங்க வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்திருக்காங்க. நீங்க ரொம்ப பெருமைக்குரியவர்கள், ரொம்ப பெருமைப்படுவீர்கள் என்பதனால பெற்றோரிடத்துல எவ்வளவு மதிப்பு வைக்கணும், மரியாதை வைக்கணும் என்பதற்கும், பெற்றோர் சொல்ல எப்படி தட்டக்கூடாது என்பதற்கும் தமிழ்ல எத்தனையோ உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. ஏதோ இன்றைக்கு என்னுடைய எண்ண ஓட்டத்தில் கம்பனுடைய வரிகள் எனக்கு இன்றைக்கு வந்தது. ரெண்டு தான் சார், அதுக்கு சொல்றேன். இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் டே இல்லைங்களா? எதிர்பார்த்து இருக்கிறீங்க டிகிரி வாங்குவீங்கன்னு சொல்லி. நேற்று ராத்திரி டீன் போன் பண்றாரு, குப்புசாமி உனக்கு டிகிரி கிடையாது. அப்ப என்ன ஆகும்? குப்புசாமியோட உலகம் சிதைந்து போகும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம். அதே மாதிரி ராமன் அயோத்தியினுடைய மன்னனாக முடிசூடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறான். நாளைக்கு காலையில முடிசூட்டு விழா. கைகேயி போய் ராஜாட்ட சொல்லி, கடவுள்கிட்ட சொல்லி ராமனுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்க வேண்டாம், பரவத்தை கொடுத்துடலாம்னு சொன்னது எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்ப கைகேயி பரதனை அழைத்து சொல்றா, ஆழிசூழ் உலகமெல்லாம் பரதனை ஆட, கடலால் சூழப்பட்ட உலகங்களை கூட பரதனை ஆட, நீ போய் தாளரும் சடைகள் தாங்கி நல்ல ஜடையெல்லாம் வளர்த்து தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு கூடி வெங்கார புண்ணிய துறைகள் ஆடி, அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய துறைகள் எல்லாம் ஆடி குளித்து 7-2 ஆண்டில் வாங்க சொல்ல. 14 வருஷம் சொன்னா மூச்சை போட்டு விழுந்துட்டானா அப்புறம் முன்னாடி போன். அதனால 7-2 ஆண்டில் வா என்று சொன்னான். இந்த காலத்துல ராமனா இருந்தா எனக்கு இந்த ஆளை பத்தி தெரியுமா, ரொம்ப நாளாவே இவரை பத்தி எனக்கு சந்தேகம் உண்டு, இன்னைக்கு என்கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்ட, ஒரு கை இல்லையான்னு பாக்குறேன்னு ஒரு சவால் விடுவோம் கையன். ஆனா ராமன் என்ன சொன்னார்? உடனே பதில் சொன்னார், மன்னவன் பணி ஒன்றாகி
ராஜா சொன்னான்னு சொல்ல வேண்டாமா? நீ மன்னவன் பணியொன்றாக நிம்புணி மறுக்கணும். நீ சொன்ன மறுக்கணும். நீ அவரை மேற்கோள் காட்டி சொல்ல வேண்டாம். நீ சொன்னேன்னு சொல்லி உருல. என் பின்னவன் பெற்ற செல்வம், பரதன் பெற்ற செல்வம் இந்த நாடு அடியனின் பெற்றதற்கும் நான் பெற்றது மாதிரி இன்னிதின் உறுதி அப்பால் உறுதி கன்ஃபார்ம் இப்பணி தலைவர் கொண்டேன். அங்கதான் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் போட்டான். மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போடுகிறேன். சாதாரண கானம் இல்லை. ராமன் போனதுனால அது மின் ஒளிர் ஆயிடும். எல்இடி லைட்லாம் போட்டு அங்க பூரா இலுமினேட் பண்ணிட்டான். மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போடுகிறேன் பிழையும் கொண்டேனமான்னு சொல்லி போட்டான். ஆக ஒரு தந்தை சொல்லுக்கு மிக்க மந்திரம் இல்லை என்பதற்கு ஒரு பாட்டு அங்க இருக்கிறது. இதை உணர்ந்து கொள்வீர்களா? ஆனால் வாழ்க்கை கூட அங்க இருக்குது. இன்றைக்கு நான் இதை பேச முடிகிறது என்றால் நன்றி மறந்தவனா நான் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? என்னுடைய தமிழாசிரியர் புலவர் தி.கி. சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் 10வது வகுப்பில் நான் படிக்கும்போது ஒரு பேச்சு போட்டிங்க எனக்கு போக சொன்னார். என்ன சார் பேச்சு போட்டிக்கு போக சொல்றீங்க என்னன்னு எழுதி கொடுத்தாரு. கம்ப்ளீட்டா மனப்பாடம் பண்ணியாச்சு. மதுரை திருவள்ளுவர் பேச்சு போட்டி. அப்படி போய் மேடையில நிக்கிறேன். உலகம் சுற்றுதுன்னு அன்னைக்கு தான் உணர்ந்தேன். தலைகள் சேர்ந்து இப்ப வேர்ப்பதை விட இன்னும் 3 மடங்கு அதிகமாக வேர்த்துச்சு. ஏதோ தட்டி தடுமாறி பேசி குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். 2வது பேச்சுக்கு போட்டு போடுங்க தயாராயிடுன்னு சொன்னார். ஸ்கூலை விட்டு ஓடிடலாங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன். ஆனா முடியல. ஏன்னா தியாகராஜன் ஸ்கூல் எங்க அப்பாவோட ஸ்கூல் ஓட முடியல. 3வது பேச்சு போட்டிக்கு போனேன். மேடையை நாம் ஆள முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்தது. அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் கலைஞர் அவர்கள் இருந்த மேடையில பேசியிருக்கிறேன். ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த மேடையில பேசியிருக்கிறேன். அந்த மேடையினுடைய ஆளுமை என்னுடையதாக தான் இருக்கும். ஆக அந்த நம்பிக்கையை வைத்து தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தி கொண்டு தான் செய்ய முடியும் என்கின்ற ஒரு முடிவுக்கு நீ வந்து நல்ல உயர்ந்த குறிப்புகளை வைத்து அதை இலக்கை நோக்கி பயணிப்பேன் என்ற உறுதியோடு இருப்பேயானால் வெற்றியும் வளமும் உன்னுடையதாகும் என்று வாழ்த்தி என்னுடைய வாழ்க்கெல்லாம் நிறைவேறும் வண்ணம் ஆலவாய்